Mazingira bora ya kunawiri kwa biashara yanasaidia kubuni nafasi zaidi za kazi na kuzalisha mali kwa Wakenya. Tangu mwaka 2013, Rais Uhuru Kenyatta ameongoza mabadiliko kadhaa ambayo yameondoa vizingiti vya aina mbalimbali vinavyozuia uwekezaji nchini ili kupanua uwezo wa sekta ya kibinafsi nchi hii inapojibidisha kuafikia ajenda kuu ya maendeleo na ruwaza ya mwaka 2030. As an enabler to the Big Four agenda, my government will continue to roll out seminal programs in response to the needs of businesses both large and small. We are continuously enhancing the ease of doing business and creating an enabling environment for all our enterprises to thrive. The dividends of our sustained reforms and investments over the last few years continue to enhance our nation's competitiveness and ranking globally. For any country, you hear about this country is this GDP size or another GDP size. That is an amalgamation of the, wealth created by different stakeholders, both private as well as public sector entities. And so for private sector in Kenya to succeed in doing their business within our borders, but also to compete internationally, the President asked and instructed that the business climate, which is really what helps or impede business from succeeding, must be world-class. And so ease of doing business is improving, removing bottlenecks, making it easy for business to thrive in their day-to-day activities. Juhudi hizi za Rais Uhuru Kenyatta zimefanya Kenya kuorodheshwa nafasi ya 56 duniani katika ripoti ya kufanya biashara ya Benki ya Dunia na kuifanya nchi hii kuimarika kwa nafasi 80 tangu mwaka 2014. Kenya sasa ni mojawapo ya nchi zilizoimarika zaidi sio tu barani Afrika lakini pia kote duniani. We have recorded many milestones thus far, such as Kenya's 80 slot improvement since 2014, with our nation currently ranked at number 56 globally and ranked third in sub-Saharan Africa on the Ease of Doing Business Global Ranking Report. This from a low of 136th position globally in 2014. The number of companies registered daily has increased by 500% from 30 in 2014 to 200 in 2020 and a daily average of 300 during the COVID-19 period. Idadi ya juu ya biashara zinazosajiliwa kila siku zimetokana kwa kiwango kikubwa na kupungua kwa mahitaji mengi yaliyokuwepo awali pamoja na matumizi ya mtandao kupitia mfumo wa huduma za serikali wa e-Citizen. The program of improving business climate takes a very structured approach from the point when somebody wants to start a business. And starting a business begins with registering a business, registering a company or a small business, to growing it, to running day-to-day operations, to paying taxes, to getting approvals for constructions of warehouses if you do that kind of business. And up to the point where in some cases business get into difficulties through insolvency and probably even get wound up. So that cycle, at each stage we want to make sure that the business man or woman finds it easy. Hapo zamani kulikuwa na process mrefu sana ya kuanzisha biashara na ilikuwa tunatumia makaratasi mengi sana kwa sababu tulikuwa tunatengeneza memorandum of association, articles na makaratasi mengi sana, alafu tunapeleka physical copies. Lakini siku hizi reforms ambazo serikali imeweka, hata hauhitaji wakili kufanya kujitengenezea kampuni, kwa sababu unaenda tu e-Citizen
Hiyo service inaitwa business registration service, na iko very automated in the sense that unaonyeshwa step by step, inakuprompt kutoka name search kwenda hadi ku upload makaratasi ama documents zenye zinahitajika kama ni IDs, na unaendelea tu hivyo mpaka mwisho mahali kampuni inakuwa imekuwa registered ama imesajiliwa. Mabadiliko hayo yamewavutia wengi kuanzisha biashara nchini. Nilikuwa nimekaa muda kidogo Middle East. Vile nilirudi Kenya, which was 2016, I started looking for skincare products zenye sasa nilikuwa nimezoea kutumia. Sasa kuangalia nikakosa kwa market, alafu nikaanza kuexplore sasa zenye ziko kwa market. Alafu nikaanza kujiuliza maswali. Nikiangalia sasa product ile nikienda kununua, naanza kujiuliza hizi ingredients ni nini. I started now researching. Nikaanza kujiuliza kama nataka kutengeneza sabuni, how do I make it? What makes a soap? Nataka kutengeneza mafuta ya kujipaka, what makes it? So I started googling all these things, na nikaona ni vitu mingi zenye zinatumika. We already have them within either Kenya ama within East Africa. So I was like, why can't I start making my own? So nikaanza kutengeneza zangu za kutumia. Kulikuwa na Laikipia Innovation fair in Uhuru. So they called me to go and exhibit. And when I was there, nikakutana na watu wengi wenye wanafanya vitu mingi sana na mikono yao. Nikaona Laikipia as a county ama Kenya in general has the power ya watu kutengeneza vitu. And then nikaanza kufikiria maybe nafaa nianze kuangalia kama business. So that's why I registered now the company in 2020 January. It's very simple. Unaenda tu kwa e-Citizen, if you've registered, and I think everybody is almost registered in e-Citizen. Unaenda kwa category ya business registration, and then now you fill in the forms. Alafu within 3 days to 5 days unarudishwa sasa na the preferred name. Now you can just print now the certificate and sign, take it back, alafu ndio sasa wakutumia the certificates of registration. There are few government organizations that we are working with, kama KEBS for standardization, so that unaweza sasa uza vitu sasa kwa supermarkets. And of late yenye nimesikia pia they are talking about the cross border trade yenye sasa tukipata KEBS we can actually sell now to Uganda, Tanzania, all the the East African countries. We are still waiting, but that's one of the yenye tunafanya nayo kazi. Kama unataka kutengeneza kitu in Kenya, but then you can go to Kildi and they can train you. They will train you, wakusaidie through the process of getting the KEBS certification. Na pia sasa ukwe because it's a government institution, so everything yenye unakufunza it's all standardized. Nilikuwa na kampuni inaitwa City Rides by then, but after kuanguka tulikuwa na partnership issues, so ndio nika rebrand, nikaanzisha sasa Ote Deliveries Limited. Tunafanya deliveries within Kisumu. So hatufanyi zile za mbali, tuna connect to Kisumu city na environments zake. Way back in 2015 when I was registering City Rides, nilienda mpaka Attorney General office ile ya zamani, ile kuenda kupanga laini kuchukua ile. Then sasa hii Ote Deliveries ilikuwa rahisi, tulifanya tu hapa through e-Citizen. The process was ilikuwa shorter because haikuwa na watu wengi watakwambia kuja kesho, ngojea, panga laini na hizi vitu mingi. So this other process through e-Citizen ilikuwa a bit faster. Actually it was very fast, and pia kuna hiyo part una trust, ukiona cost unajua this is the cost. Yes, siku hizi even the counties wako kwa e-Citizen. Nimeona counties kadhaa, and I would only talk of Kisumu County because wako and I've used the service, nimetumia service. So utaingia ukilog in on the landing page chini utapata counties, right? And then utapick click on your county, and then now watakwambia services zenye wanaoffer kama county, kama licenses, and kuna services kadhaa zenye ziko hapo.
So mostly kwa wanabiashara tunatafuta trade license ndio tukue compliant na county rules. So unaweza pata trade license ukiwa tu umekaa, and then you just pay. Ukiklik unaweka information za biashara, unafanya biashara gani, uko na employees wangapi, na hizo ni maswali utaulizwa pale. Iko wapi, ina deal na nini, and then ukishamalizana nayo utaklik tu tena, watakwambia kwa hii license unafaa ulipe maybe 15,000 ama 7,000. Watakupatia mpaka code ya kulipa. So utalipa tu na M-Pesa, ungoje siku moja ama mbili, then utarudi download. Ukirudi tu bado utalogin vile login kwa e-Citizen na utapata license yako pale. Unaweza download kama PDF, uprint alafu uweke kwa biashara. So that one has made it imekuwa rahisi sana. So Ipale Designs ni kampuni ambayo inatengeneza viti za antique seats. Yeah. Mostly zenye zina resonate na nature. Nilianza 3 years ago. Back then hata sikuwa najua nafaa kuregister. And venye nilijaribu kuregister, mtu aliniambia nafaa kulipa around 25k. So kidogo eka on hold. So the first year ya hii biashara sikuwa nimeregister, sikuwa nimefanya name search ama anything. Ilikuwa tu ina operate tu hivyo tu bila registration. Yeah. And then now last year, now that is when I learned unaweza register kwa e-Citizen we mwenyewe, kila kitu unaweza jifanyia hapo. So that's what I went and did. It was very easy actually. Hata nikasema kumbe ile 25k ingeenda hivyo. Ilikuwa rahisi sana juu nilifanya kwa simu yangu. Mimi mwenyewe tu nika register, nikatafuta name search, wakanipatia hizi tadeo tu ya kutafuta kama jina bado iko. Yeah, and then nikapata jina, nikalipa, ilikuwa tu sawa. Mimi naona hizo zenye the fact that kama saizi vitu kama KRA, kutafuta license, kuregister kampuni yako ni vitu unaweza fanya saizi kwa simu. Hiyo imesaidia sana in a very big way, especially kwa watu wadogo kama sisi. Juu saa zingine unaweza enda, and then before walikuwa wanakuitisha vitu mingi sana. Saizi unaona tu pale tu kwa simu zako, hizo ni vitu unaweza pata hapo na unatuma na unapata permit yako in 2 days umeshapata. Let's say for example unataka kujua more about manufacturing, unataka kujua ni wapi unaweza pata machinery, ni wapi unaweza pata nini. Kuna portal lingine government I think jamaliza 4 days or something. Ukienda pale una type tu manufacturing ama ile sector yenye uko. Kama uko kwa manufacturing, kama uko kwa glass, ile sector tu yenye wewe uko, and then inakupatia hizo watu wenye uko kwa serikali wenye pia wako kwa hizo sector wenye wanaweza kusaidia. Kwa saizi niko na wafanyikazi 7 ambao wenye naweza sema ni permanent. And then niko na casuals ambao sa ile kazi ni mingi naitanga either 4 ama 5 hivi. So in total na kuangana around 16. Ulipaji ushuru pia umeimarishwa kupitia mfumo wa iTax. Africa Farmers ni kikundi ambacho kimeunganisha wakulima zaidi ya 1150 barani Afrika. Jambo ambalo tunafanya sana ni kuweza kufundisha wakulima. Tunataka wakulima waweze kupata mafunzo ambayo wanaweza kuwezesha shamba zao ziwe biashara, ili waweze kupata manufaa zaidi kuliko kuwa hao ndio wanalima na wanauza kama raw materials. Tunataka wakulima waweze kufikiria kutakuwa na njia gani ambazo wanaweza kufaidika zaidi wakikuza, kama ni nyanya ama ni kitunguu ama ni vitu tofauti. Tunataka wakulima waweze kujua kwamba kabla waanze kupanda ni muhimu kwanza wapime mchanga, waweze kujua ni madini gani ambayo yako katika mchanga. Halafu wataweza kufanya namna gani ili wasibaki kwamba wao ndio wanatengeneza raw materials. Waweze kujua ni fertilizer gani ambayo tutatumia, ni njia gani ambazo tunaweza kupunguza gharama ya production cost of production, ili waweze compete with other farmers. Miaka ambayo ilipita, wakati ulikuwa unapitia hapo karibu na inatoaje barabara hii karibu na posta, opposite posta pale KRA iko, ulikuwa wakati unapita hapo kwanza unaogopa kwa sababu unajiuliza kama umeweza kufile tax, na ukipita hapo kwanza kulikuwa na foleni sana kubwa sana. Sasa ilikuwa kwanza unaogopa kama bado unaogopa wakati umepita, hata kama kodi zako zilikuwa si juu sana, labda hata ungelipishwa zaidi kwa sababu haujui.
Lakini wakati huu imekuwa rahisi mimi kama kibinafsi kufanya biashara, na pia mimi kama nimeajiri watu, inakuwa rahisi kufile hizi returns kusaidia hata nini wale ambao tunafanya nao kazi ili waweze kuelewa. And mimi kama vile tunasema tunafundisha wakulima, pia jambo ambalo serikali imefanya ni kwamba imeweza kufanya hizi workshops kama training workshops na kutoka KRA, ili wameweza kutufundisha kwamba kulipa kodi ni haki yako, na pia ni jinsi gani ambayo tunaweza kukusaidia uweze kutimiza haki yako, ambayo pia ni it's your own right, but also it's a right for you as a citizen. It's a democratic right. Lakini sasa jambo ambalo imenifurahisha zaidi, kuna jambo ambalo ilikuwa ngumu sana wakati ambapo tulikuwa tunafanya returns sana za kampuni, ilikuwa kutengeneza payroll na kuweza sasa kutuma forms. Kulikuwa na forms I think kama 6-7 unatuma, unaenda kwanza kuchukua form ya NSSF, unachukua form ya pay, unachukua forms za kampuni return. Lakini sasa with iTax kila mfanyikazi anaweza kufanya returns zake, na kuna hata kuna video ambazo zimetolewa vile unaweza kufill your returns. But also kuna jambo ambalo limetokezea, the unified payroll returns, ile unaweza kuweka returns zote pamoja, ya NSSF na pay pamoja, na tunaomba labda wakati ambapo unakuja tunaweza kuweka pamoja hata NHIF pamoja ndani. Rais Kenyatta pia aliagiza kuwepo kwa mpango mbadala wa kusuluhisha mizozo nchini kama baadhi ya mabadiliko katika idara ya mahakama. Hii imetekeleza wajibu muhimu katika kuimarisha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini Kenya. We also now have an alternative dispute resolution mechanism where now cases can be taken out of court through people who will now be, trying to resolve it outside of the court and then register consents in the courts. A significant amount of cases have already gone through that process. And these are all improvements in making judiciary efficient, where cases can now be heard. Because you often hear people say, oh, justice delayed is justice denied, and so on and so forth. We don't want cases locked up in courts. There's a lot of capital, trillions of shillings of debts that are today owed to banks have not been repaid because of some of these cases being stuck in courts, with a lot of people going for injunctions. And this is just causing a lot of inefficiency in what would have been a very, very well-oiled economic system, that people who borrow money are able to pay. If they don't pay, then the cases are heard and heard quickly, and people are able to, move forward and be able to be using that capital for other businesses. Unakuta disputes nyingi ama hizi kubishana mingi inakuwa kwa sababu ya mambo ya contracts sana. Biashara moja imekubaliana na biashara nyingine, wewe utaniletea hii na hujaleta, ama umeleta na sikufurahia, basi kunakuwa na hizo mabishano kidogo, watu wanakosana. Sasa unakuta biashara moja ikikosana na biashara nyingine, huwa wanasema basi mwenye anasikia kama ameumizwa sana, biashara yenye anasikia ameumizwa pengine inaenda kotini, ama kama kwa hiyo contract, hiyo agreement walikuwa nayo ilikuwa na clause ya kufanya hii alternative dispute resolution. Unakuta kuna mechanism, either wanaenda to mediation ama wanaenda kufanya process nyingine inaitwa arbitration. Lakini siku hizi kuna serikali through the judiciary, idara ya mahakama, imeweza kukuwa na program for the last 2-3 years now, inaitwa Court Next Mediation Program. Ninasema hivyo kwa sababu mimi ni mwenyewe I am a mediator with the Court Next Mediation Program. Hii program imesaidia kuondoa kesi almost 80% of cases zinge drag kotini, kwa sababu unapeleka kesi kotini, judge ama magistrate anaangalia, anasema hii kesi inaweza kuondolewa, inaweza kutatuliwa haraka tukiappoint ama tukituma hao
hizi biashara mbili ambazo zinapigana waende kwa a neutral person called a mediator, mwenye atakaa chini nao aone sasa shida iko wapi, awasaidie kukuja na suluhu ambayo itawasaidia. Alafu wana register hiyo suluhu kotini, inakuwa kama order ya court, kesi imeisha. Basi because of court annexed mediation, unakuta kesi yenye ingechukua 3-4 years inatatuliwa within 1 month peke yake. So imesaidia sana kwa hiyo mambo. Kampuni itataka kama iko na dispute pengine na another company and it's a supply dispute, wale supply na hawajalipwa pesa. Hii kesi ikienda kotini ikae miaka 3, hiyo pesa ambayo wangelipwa wanaipoteza kwa sababu because of the time difference, yeah? Lakini so utakuta kampuni itataka ipate a quick solution, hii dispute itatuliwe, mwenye kama ni hiyo upande mwingine iko na makosa ambiwe rudisha pesa ama fanya hivi, kwa sababu kwa biashara time is very valuable, na benefit ya ADR ni ina save time, it saves on cost, especially court annexed mediation. E-filing system yenye ilikuwa launched by the judiciary last year, of course ilikuwa na challenges kidogo, lakini saa hizi inafanya kazi vizuri. Imesaidia sana kwa sababu unaweza file kesi mahali popote bila kuenda physically. Saa hizi nikiwa na kesi Mombasa, nataka kufile kesi Mombasa, all I need to do is to log into the judiciary website, judiciary.go.ke, alafu niende to the e-filing portal. Hata kama ninajirepresent, like I don't need an advocate, I'm representing myself, I can follow the process, file an entire case in another town without leaving my office. So of course save pesa. Before tulikuwa lazima tuende physically uko na makaratasi. Ya pili, imesaidia sana, zamani kulikuwa na hizi kesi za files za kotini zinapotea. Sasa hizi files zote ziko digital. So hata ukiwa na ukora kidogo, mtu amefanya file physical imepotea, bado unaweza pata the electronic copies na kesi iweze kuendelea. Bila shaka, hatua ambazo Kenya imepiga katika kuimarisha mazingira yake ya biashara na uwekezaji kupitia uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta zimeifanya iwe rahisi kwa biashara kuhudumu nchini. Huku mengi yakiendelea kutekelezwa, mabadiliko yanayotekelezwa yanazidi kuwavutia wawekezaji wa humu nchini na wa kimataifa kama sehemu ya mpango dhabiti wa serikali wa kustawisha viwanda na kuongeza mapato ya nchi hii kwa manufaa ya kila mwananchi. Following this progressive improvements, we have been able to, increase the amount of foreign investments into this country by more than 4 times. So a lot of good things are happening. It's not over yet. We want to be able to make sure that businesses remove those doubts out of their minds, because I'm sure there must be a few other pain points that we continue to build with them. Naweza pongeza sana Rais Uhuru Kenyatta kwanza kwa kusaidia ama kuleta reforms zenye zinasaidia vijana kufanya biashara, na hii najua ni lengo lake kuu amekuwa akiongelea kwa tangu aingie ofisini, na sisi kama vijana tulikuwa tunamwangalia kama kijana mwenye atatusaidia kupata especially leseni zilikuwa issue. As we endeavor to make it easier for both local and international investors to set up, operate and expand their businesses. And our endeavor is to make Kenya the best country on the continent in doing business by the year 2022.